People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Urutalo ngaluwende. Tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule. Urutalo ngaluwende. Tuliyambale ngule. Tulidimba mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Kunga Uganda kunga. Kunga. Kunga bavubuka kunga. Kunga. Kunga institutions kunga. Kunga. Kunga Alex kunga. Kunga. Kunga Zake kunga. Kunga. Kunga Musiri kunga. Kunga. Kunga bavubuka kunga. Kunga. Hello. Hello. Ladies and gentlemen, comrades in the struggle, I'm so very much honored to speak to you on this day. My name is Kabuye Frank, the MP for Kassanda South Constituency. I'm also the Shadow Minister for the Youth and Children Affairs in Uganda in our government. Ladies and gentlemen, today we are trying to celebrate the population that makes 77% of this our country's total population. We are trying to celebrate those that make 50.3% of the youngest people in this our nation. As the younger people, we have a lot of concerns. We appreciate the leaders that have come out internationally, globally, to try and put themes that can include us or involve us in this in the leadership of our country and the other policy-making platforms to see that at least we are among the decision makers in this our country and the nation at large, or the world at large. Ladies and gentlemen, this day, the 12th of August, we have a theme to celebrate as the youth internationally. And it goes by intergenerational solidarity or creating a world for all ages. This film is just drawing the world to an idea or to the reality that a lot has to be done to bridge the gap between generations. The fight that we are fighting has been fought before, and the same leaders who fought the same are still doing what they used to fight back in their youthful stages. And us who have been awakened and who believe that we have a lot to offer to our country, to offer to the world, we are here trying to struggle the same way. And then we have to appreciate those that have realized that it is high time they reacted to create a world of all generations, where the young and the old depend on each other for survival. Not a situation where we are, where the young, the youth are looked at as criminals. We know if we are to go to any place here in Uganda, I'll give a case study of Uganda. If you have to go to any place and you go, even if you are a youth, and then there is someone older than you or at an age above yours, you will be undermined at entering. Because you know you have little to deliver, like those that are mature or older than us. But as a youth, I believe our youthful stage means a lot. It means unlimited possibilities. It means we can do a lot that those people think we can't do. I looked at the theme that we are going to try to celebrate here in Uganda. First of all, it's so ashaming that in this country, Uganda, as the world is trying to celebrate the youths internationally, for us we cannot hold the function at its date because we don't have the funds for an event that runs for a year. If it was in our government, I think this would be a very big platform for us to show the world that yes, the young people can do something to better the nation.
But here the government is still crying about lack of funds, 300 millions to sponsor the Youth Day celebrations. Okay, I know it has been always characterized like an NRM Youth Day because it represents their values and what they believe in. And also when you look at the major celebrants on that day, it is always in the NRM party. But at least let those young men in the NRM party also enjoy their day. But it was so ashamed for the minister and the cabinet to sit and decide to push the debt to a later date. I think the honorable colleagues, the youths of this nation, we have a battle to fight and a battle to win to ensure that such happenings don't come again in our generation. We are trying to build something. We can't be celebrating internationally under the theme of intergenerational solidarity, yet here in our country, Uganda, we are celebrating the role of the youth in the implementation of the parish development model. It is so ashamed, and it is just demeaning our role and the value as the youths. I want to take this opportunity to inform the Minister of Gender that the youths are not only, or the youth agenda is not focusing on the parish development model. We are looking at bigger achievements. We are looking at taking the leadership of this, our country, and you're just demeaning us, focusing us on the parish development model, which is even dead at the start. What are they driving at us? So I want to send a message to this government that before they domesticate everything, they should reflect and start to raise the value of the youth in Uganda to the international standard. Last year, the film was talking about food security. They also tried to fight and bring it about mind change in Uganda. We celebrated mind change in the youths. Here we are, people in Karamoja are dying because of food. People countrywide are starving because of the drought and everything that has been happening. But one of the core values we are looking at in the film that was celebrated internationally were the roles we can do to combat the climate changes, were the roles of the youth in improving on food security to avoid what is happening in Karamoja. So I think, and I request the minister to go back and revise what issues affect the youth. The good thing, they extended the days or the day of celebration. Let them come up with a better film, not only focusing us on parish development model, but let them come and address the issues that affect the youths. We have discrimination, age-related discrimination at workplaces. Many of our young people who are qualified or overqualified even to do some jobs will not be given that opportunity because they are not of that age that they believe can do better. Look in the leadership that we are in. You remember NUP nominated a 19-year-old in one of the by-elections that have been running. We had a candidate, someone who showed interest, and he was of 19 years. I celebrated the guy because I thought maybe it was a generation that we've woken up and they have realized that they have a role to play in the change of this, our nation. But many media houses and many people were just looking at that guy as a shame, as if he cannot make it. And the most ashaming part was the Prime Minister putting in all her efforts. Instead of running to the people who are dying of floods in Mbale, she had to go and try to talk to this guy to buy him off. It was so ashaming for the people who would mentor us to be better leaders, to be leaders who can stand on values. They're the same people trying to push us to the walls of giving up on what we believe in. I want to thank you, comrades in the institution. You have played a very big role, and we are recognizing it. Commander Musiri and the institution heads, you are the first people that went on the streets about the skyrocketing prices. I take that as a credit to you guys. Though you were taken to prisons, I believe your hearts were not broken. Your soul is still alive, and I believe very soon you will give us something new. Very, very soon. Okay. So, guys,
We are trying to celebrate this day as National Unity Platform, but we are trying to celebrate every youth out there. The youths in the ghetto, the youths in the rural areas, those in urban centers, and those in the city. I just wish one day, when we take over this government, we shall have a role and an opportunity to show you how good we can celebrate this Youth Day under good leadership, under leaders who know and value the role and the youthful stages that we are in. Instead of spending the billions we've been watching, that is spent on the fuel, everything, why don't they start to create us some projects that we can look on? Why don't they start up the tertiary institutions that can help us to get some skills? Why don't they build the hospitals? Why don't they focus on schools? Because these are the same things that we need to be better people in the future. So I think with that communication, I can wish a very good day to all the celebrants, all the youths, countrywide and internationally, and also pledge to be a loyal leader in your docket as the Shadow Minister for the Youth and Children Affairs in Uganda. Thank you for listening with me. I'll always be honored to talk to you. Basebo ne banyabo bana struggle abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform, abavubuka okuva mu matendekero ag'enjawulo betukuŋŋaanye nabo wano, bannaffe abali mu media betukola nabo emirimu egy'enjawulo, na buli munnayuganda gy'oli wamu n'omuvubuka eyo mu nsi yonna gye tuwangaalira. Erinnya nze Kabuye Frank, omubaka akiikirira ekitundu ky'e Kassanda y'Amaserengeta mu Parliament, era nga nkola nga Shadow Minister ku nsonga z'abavubuka mu n'abaana ku ludda oluwabula mu Parliament. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana tujaguza olunaku olw'abavubuka mu nsi yonna. Tuyina omulamwa ogwateekebwawo mu ogw'okucelebratinga mu nsi yonna nga gwogera ku tutya tuyinza okugatta emigigi, ne tugatta omugigi ogw'abavubuka ne gukwatagana wamu n'ogw'abakadde wamu n'ogw'abato okubeerawo obulungi ffenna mu nsi yaffe era mu ggwanga Uganda. Kyennyamiza tuwano mu ggwanga lyaffe Uganda munnange, wadde olunaku luno lumanyiddwa nti lubeerawo buli luvannyuma lw'omwaka gumu, nti n'olwaleero nga tulumaze twandibadde tusuubira pulaani ezirukuza zandibadde ziteekebwa mu nkola eri abo abalina okuba nga balukulembera okuba nga luwa eri eggwanga. Kyennyamiza nti ku mulundi guno okwawukanako ku mirundi emirala gavumenti yawano nevuddeyo n'ekyogera terina nsimbi zina kujaguza lunaku lw'abavubuka. Kino nno kiraga bingi. Ekisooka kiraga nti abatukulembera si beetegefu okutukulembezanga abavubuka okulaga nti tulina omulamwa oba tulina omugaso mu nsi eno, kubanga ekisooka bwe balaba omuvubuka bakulabanga omumenyi w'amateeka, bakulabanga awakola omukozi w'ebikolobero, bakulabira mu kukozesa biddagaladagala, bakulabira mu butaba na mpisa. Naate ffe tukkiriza obukulembeze obuliwo kati obw'abavubuka buno bwe tulimu bwe tujagulizaamu butaddewo omusingi, butaddewo omutendera, butaddewo omutemwa ogw'omuvubuka ow'eggwanga lino Uganda, buyimiriza omutindo ogw'omuvubuka ow'eggwanga lino Uganda. Mu kyo twongera okutunuulira ensonga endala gye gavumenti gyesuuliridde, ensonga ey'omulamwa gwe tugenda okukuza wano mu ggwanga lyaffe Uganda, nga twogera tutya tuyinza okugatta emigigi okulanga ogw'abavubuka we guba gukwatiddwa oba nga gukwasiddwa obukulembeze tebagenda kugulwana nga balowooza tebalina bumalirivu butwala ggwanga lyaffe Uganda mu maaso, nga tulaba abakulembeze abamu abalowooza nti bo be bokka abasobola okuba nga batwala eggwanga lino mu maaso. Ate n'otunuulira omulamwa gwe batuwadde wano mu ggwanga lyaffe Uganda nga gulaga omulimu oba obuvunaanyizibwa bw'omuvubuka mu kuteekesa mu nkola program ya gavumenti ey'enkulaakulana eya parish development model oba sente ezigenda okujja kumiruka. Nze nno nkitwala nti banafuyiza nnyo obuvunaanyizibwa bwaffe. Ffe kye tutunuulira si kujja kubanga tuteekesa sente zino mu nkola, wabula twagala okuba nga ffe abamu kubateesa ku nsimbi ezigenda okuweebwa abantu baffe, ffe abagenda okuba abamu kubateesa ku mateeka agayisibwa ku lw'abantu baffe. Twagala okuba nga tutwala obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda. Mu kyo tusaba abakulu abo baleme kubanga bagezaako okutunyooma, baleme kubanga bagezaako okutunafuya, baleme kugezaako okutulinyirira nga bongera okutulemeza wansi nga baterayo emiramwa egitalina mugaso oba egitalina nsa nga okutunuulira standard gye tuba tucelebratingirako mu nsi yonna yonna. Ensonga endala gye tutayinza kubuusa maaso nti okukyusa kw'emiramwa gino
kyongedde okuleeta eggwanga lyaffe okubanga ligenda mu busambatuko. Nti bw'otunuulira omwaka oguwedde twalina omulamwa ogwali gwogera ku by'emmere, tutya tuyinza okuteekawo emmere okwewala okugenda mu kyeya, okwewala okugenda mu byenjala eziruma abantu. Naye wanene waffe omulamwa gwe twakuza oba gwe twali tutambulirako gwali kukyusa ndowooza y'abavubuka okubanga balowooza obulungi eri gavumenti oba okubanga benyigira mu nkola za gavumenti. Twakivumirira ne tukyogerako, abakulu ne bakitwala ng'ekyokusaaga oba ekyokubalaata. Naye we twogerera singa twali twateekesa mu nkola omulamwa nga gwali mu nsi yonna ogw'okulwanirira obutonde n'okulwanirira emmere okubanga abantu tebakyafa njala, singa abantu baffe ab'Ekaramoja tebali mu kufa njala nga tubadde tukiraba, singa bannaffe abali mu kufa amataba oba oliawo nabo entobazi twandibadde tuzirwanirira, singa ebya bye tulabako ebikubye mu bitundu byaffe ebyenjawulo ogeza ng'Ekassanda, Mannyo Gaseka, Kiganda, bonna ate bakubiddwa ekyeya, ebyo byonna tebyandibaddewo. Naye olw'ensonga nti bakibuusa amaaso, ensonga lwaki tuli mu mbeera ng'eyo. Mukyo twongera okuyisa okulabula eri gavumenti okuba nti ewa abavubuka omwatu n'omwaganya okuba nga beenyigira mu nkola ze baagala nga balina eddembe lyabwe. Naye tugenda bugenzi ku mirimu oba ku bifo bye tunoonyezaamu emirimu, abavubuka bakyasosolebwa. Nti omuvubuka bamulaba nga atalina bumalirivu oba buyigirize na busobozi bukola ng'oyo abamusinga ku myaka. Ebyo tubivumirira kuba ffe tukkiriza tuli omugigi omujja, tuli omugigi ogusomyeko, tuli omugigi ogulabye era oguyize, tuli beetegefu okutwala obuvunaanyizibwa bonna obuba butuweereddwa kasawuba nga buli ekyo ekiyamba okuzimba eggwanga lyaffe. Neza nnyo okumpuliriza, nyongera okwagaliza abajaguza bonna abavubuka olunaku olulungi mulwenyumirizeemu.